Somono eba na dia beduma kotribie ene se woni a wodi dwa e wo kasoa ene ne mpatemu emfinfin mantemu aka sembi e kyese kasoa no nansen ye se mema yira sabi kwate yira no ekoso no nti obi abeso beto afọ no mukura ka ho amadwadi aba fom a yebesi suduade amamo ye nyina be kai se ababa bi a eye Cape Coast nest ni a obi ekun na kisa ohine bi ekun no no some de kwata se o mbehwe anafe o mahwe asem no ase edi sanso na abisim ena yedi ani ebekire na abisim yebo a ene abisim dawa ensem bia bobba pa eni mu nkomo esuo bi asai de susuo no angasa na yebidi mu nkomo nso samre e kasa die Ghana Immigration Service for manya edan bi samre die ebetumi akra mo amom dwumadie etumi akonkan de amonom sanso de ebeto amoso na ewudi esronko ye ekoso abamu no efre no makukwa ame no a wono wokum maame no efre no magretopon no asɛdeɛ no akɔso nenene yasatu ahyɛda sebinya abato yi a free SHS mehwe na afa betumi aye mu sesamu ama atumi agina yie ɛyɛ hwan na ɛka saa asɛm yi enkyeremu ba ni nyina da mo bɛte papa na wɔyɛ popopo yɛ hote pa na matakudwa asase so na wɔpani no susu nsɛm bi a ɔde atudwa ɛkyerɛ sɛ nukure nie anka ɛba ba bɛboa na afia wɔmafo susu kukuro atumi akoyie pa anka no so ɔbɛhwɛ wɔtuma na mo adesua de ɛyɛ ade bi a ɛdamakoma so pa no na mehwɛ ani mu sɛ mesanso nya makonya no a mɛto so na afa matumi ahwɛ ma na akoyie ɛde ama yɛn Any pinu aka we hu na anwumre de ba anwumre de ocean nsoma me a mani baji papa e kire se boshebe electricals wodi adanse pa e de kire wo na wuti so abaje won kanea ene oniema bia no se fatare bia ka kire wo se ba no home appliances nko ade a boshebe electricals ne niema nyina ye papa ne niema ye je ye mfa sente bia ma de bia de authentic no na e ba no nti sese nkanea no ye sa de ba foforo si poso e ba no se oni so ka kire na wo pe fan no ni ti passe e bo ho mienu no a ni nyina nso hwe de bi aba bosse ba no wodi woni kiremu ewo kejeti Dubai hono ahwe ani mu no PZ yebutuo foforo no ye bi ho ena wuwura mu nso atiata akofo da no nsa be kan mo so a mo beba bosse ba plaza ha no ni nyina ndo sopu mo bro do ntwa no ha ne gu wo frɛ 0322030838 0322030838 na mi adum da chememe ne da bra na be jo ne ma fa ko cables ni nyina da papa no ena we samfo ene kori anwumre dwamo aten ene woni aka nyina ba na chi dom Krobea Asante menua amanse de hye na ya Peprah ye hye no ase emfa emamo ena no da ene beto dwa efri awutu senya east cross cinema fifi mantemu ene ne sei se kwan no ye na kwan no kran no aye na nten konkonkoda wona mo hwa obeti ase obi se sabi oni be ma ayira ni kokura ni suo na kwesi matakala wunu abua na nimu ma ne ye be ma sabe ne kwate no ayira ya kyesa kwate yira no sabe ya ma ne metri so pa e wo kaso ano mo na ebetwa wani ni se ase nipa mfa ho wan no won konkofa na sabe oni be ma kwakwa yira no wo ye ne den aka ho bi amadwadifo kabo mu ko me kire kaso Petty Traders Association wo mu dwam tane ne NS champion to obu ase ene promise KaseƐ edi enkomo on so me de atudwa nyina se hwehwehwe uhunu nipa mo amohwe promise CVCC no he kaso ampa nipa ba ko bienu miensa bi pe na ahye na etwam se yi a maburu on befa ho on be di dwa no ane ho ye ma amenom ye papa no mo befa di dwa ane ho wa na emra na sabe ne be ma enyira wo musuru nti wo se aka wo mudwadie ne ma nkoyi sa di nti bi ba beto ade o kaso a osuru se ne be ma bayira bi ba kaso kra bi kra ba bibi na se o ba kaso ben kaso wini ba ofri bi a Cape Coast o be kaso ba yade a no osuru se o be ba nti ama mo na etwam kwa akra ana ekwa kodi mudwa yesre enye no kure kasoa be ma obi a be ma nyira obi ani ho a ye hu se the be ma because asem ne sieve wo kura me kire ma metu na mo ko police station obi e ko pese eye no kure wo be kwa kuma na enye no kure nti esusanso bone de edi bia bre nti ye be sere se mo a mo de sa di no to kasoa so se na kasoa ba ma bayira no especially social media ma hu se nkofo be e de ye fani videos no nkran ba se na kasoa de wo ba ha ye be ma ba ma yira enye no kure eye ntro no mutwa obi a wo ye sa dia wo ti sa asem na e mo ntu enye no kure se kasoa enti ana sa champion no ena wose kasoa enya no kre okokodi dwa okoti bia sabe yanyira eno no ena dwomtwe ya be de kire ma wo mukoyi Alaji Abu enso ese no kre nyankopon ni se de sa asankeka ne se konkonso enso se ntwanto so no akwa ho de abre wo mo se de chama ye ka no eye no kre pa na sabe ya ka me zinim dia kofo ni ndi na ngawe eni mere bia so sa ne menso ye de onu so ndi ni kasoa di na penso ese kaso ankaza mpanifo omo hwehwe mo hu nokure wo se de ekoso nyina na nya nokure eze se obi be ma yira eko police station on be wuro no no na
bibia ni ayira ade no ho anto om se ayira ndi se dwedi ene mpuntu ekoso kaso ndi ebesere omo yesa no bebre anamo bi omutu di wi ankofo eye kro no omo bo kro no na omo asesa sa strategy no na omo de yesa no ma no ndi mesere se sa no ma ekoso no anya no kure obi bia la obeso obaka so titru omo obi o si dan akora se obetena no ma se oma ni na no no magbani ekoso me me ya laji ana se me ye petite vice chairman no ma corporate station o eno mu din sa wo so ye ko hwe anya no kure se o ma din nipa ni kura because edina ekoso no ese ka so edin eni edwadi eni mpuntu and the message the bibiara obeso obedi dwa ana so be yo bibia o ka so an ko ma din sa obeba na ye mpanifo commander mo so ebo ye ho ban obi biara ye te sa asem bia no ye te no e de family akwa so enti sabe kwatiyera ya ekoso ewo kaswa ene ne mpatemu no aka dwadie pa kofa nsuanso bɔ ne dia ba eno na dwadifo ka bomu ko na kyese momra be di dwotom na bibia sa eni ho emfifi mantem ho no na yesan so ato aso afire na ebeka emre bi a atwemu yenua ba bi a na ne din ede Georgina Asobotwe a na oye odisuani a nkoba be ye nurse ni a ekoba se ebinum atumi agye ne nkwa afire de nsem a edin a ebeto odwa no eye Christopher Ekwa Clerk Cancer a edin a osanso adegeso eye Nana Clerk wadi mfishia aduasanum na afei osofo bi nso da ne din de Michael Dako a ono so anya mfishia eye aduanan nwotwe asem ko bai no na wonom ekaza da bi omonye boni bi a etesa nanso no samre de empanimfo ahwe atumi atenase ate abadwokuo a wonom ba behwe na afei asem no omwatumi ahya ase na wonom adie eye nyame ya adom a me bosu ya yebesimu ne da etoso eye edunum na awa afi mu na dwumadie no ebehya ase ewom sa se emra omu yi sa eye abadwokuo yi omutumi ka ase da bi ebinum wo mu a enya de so omuje omudi so omotena o masem so a ebetumi amana ko yie nanso no samre de empanifo se ne omaka eno maka ntie wo se ehwehwemu no etumi ehya ase ekoso na enumu na ababawo ya ofiri mu yi ne wofa a ne din de Papa Anan Swanzi ode ensema bedwa so se abanhwe na sa anamontu a wotuwe onhwe se nokura bia ye wo bia no ebetumi apie se na be ya abusua no so akoma ebetumi ato wodom eyemu juris no we yi wananden meshe wono nkran na makasa ma chewon ebusuafo a ye wo yeji na gwe nyinara aso na asem ye nyu ze chiri pa ntinde court eyi wonma wo babua judge mwezi asem ma tentreni ayedwuma we sua wazama court we sua wazama nyankopan nti no kwabia lo wasem no evidence o wasem nyinyara atena general waka nti wo bohwe ni nyina na wazi no kwa na pepe waza yedwuma nti mampenam ka chan wonan de wo man no kwa on daisy na omman Ghana obia orohwewon so na so no wu na nyoze chi ehwe nsama atena general king posi evidence na ho na say kokoto say the evidence so no wudi yeden wudi yedwuma nti atena general evidence nyina ye ready adanse for wasem nyina waja atum de won nyina oboba bagidasi nti yen na busuafo no ye gitum de anede ye wogezi mapa de atante ni be ye edia ne ekotie eye Papa Anan Swanzi ono ene eye ofa anase okasa edema yenua ba samre wafiri emu no enche kura na mane bobia beka yensa na no eye mereka kra ba besene kro bronya bosumi de toso mienu pepe pa fipi mienu ene aduono yensa ene ne sei abuamu bi anase frɛ owura bi makukwame na makukwame no ene ne madam Margaret Opon ene tie ye no ayeduase a na wo nyina tie fedie ade achi ya mami ena to anano wonse do ya kuno ya kuma ye kum no kure nie na awreho asefem abakwa apaso ne kum sebe to anano wonse do ana woto no kon a na sebe onipa na edi no awu nti akwaba sa na kyese na kwada no efe no kwame no na wose ye hwene ye ne pampe na yede ni kogina sedi nani mu na afehwe mu bia sefata no panifo ni fiti ase no hwehwe mu ampa okoso koto asetra na empepi watu ahyeda kakra ne yesa de ne kwore mande ndi ana koto kwasa asetra so biem na de kopie ba ye nyina ne se oyeko ba ku afiri ese twani ya ma ne bo wose o ma se tu asem na hyeda nya nkropon ya aduma o be san koso asetra biem na afidi ho bia no wo mo de atoato aso esan se prosecutor no hu kokko yan se ne kwadu bomu nyina no ase judge kro tena dwamu no na wo so mo kokkoje sebe afutuo soronko adifra balo ya pani ho atene general sana aseni enu edi atimi atoaso nti baabi o mo disi ya ne se ne mo kwaje afutuo na ba mo kwaje afutuo ni ba se ne ni betoaso ma ide a ene adwene de case ntoma adwene da property de enya metodwa
When I see a child attorney general for normal side, one year by say fast seminar for high court. They say the woman than a child a man of day, but woman a best a fana seminar for high court. Then come back woman to me. Until they are 3rd May. Until 3rd May, best harbor. Now I saw Mobaba. Today, there will be HSA. Also, quarter say buy a dink of 1 Baby. Ebi mo dey across 2019. Attorney General fa report grandma. Nti ye dey menim say konanim. Debi me dey mabamu mu. Sesi a mabamu mu ye kra. Dey kra na meken. Me dey me pa say ye bebu asem na ntam. Ama ye. Na me say me nti ha say nti na kwantuo na me kwa me ba. Tinke be na ntam kakra ama ya. Amani beje. Enti ba me Joyce Dabo ena mo te se ono de nefa ema yen kire se nka se nie no ko wano a beboa papa ene se de to so me nsam mom ha ena obesan akọ asenie ni so ko to ni mabusu be kwa akọ wuram no a mete nti ye hwe ni mu se de besi bia no ebesan de ho amayebo aba aha promise 102.7 Promise TV yenkuenim na ahyenkafo a wonom ewo temale ena samre wonom ede adesede eto abayanim se samre de wonhwe na fe fuel se ne bo esi akosoro no ohwe na wonye bibi mfa ho efise samre de enimo mo yeden ede ama pa efise omkokoto kakra ede gumu a chese ontimi ntuka no kwampo na petrol na sa fuel no so a ode gumu no chese enye so mu akọ na ko afefe no so a yentu mu enti adwuma no akwakoye den pa ede ama wonom na yenua nidin de eye adiebuga na afi okọ eye tamale Krobea de din ede sankpala honom na one mpanifo honom ekokọ twetwen komo na eye GPRTU chairman na honom no nidin eye Mr Haruna Sani enom so ba be kyerem se adwuma no de ne yakwakoye den pa ede ama omo efise samre no eye ade fuel no ne bo na akosoro afi yento fa mu enti aban hwe na afi wontumi enye bibi efise samre adwuma no eye ade a eden ede ama wonom. In fact, since the increment it's really affecting us because most of our passengers are thinking that we have increased our welfare, but we haven't done that yet. We are still waiting for our grant and other operators to give us the for instance, we also have petrol station around here. That's also really affecting them too because once people heard that they increase the fuel price, they were thinking that they also increase our welfare. Meanwhile, we have not done that yet. So it's really affecting us. So what we do the government to do something about it, to do the floor prices, so that people can go about their normal business. So that maybe that will also help us to our transport to move forward. But we are really it's affecting us too much. Because most of us are still cannot afford to pay their own school fees. Providing food for their families is a big problem. This is passengers are not as compared to people are not traveling these days. For instance, our car, the car was supposed to leave for people around 6 a.m. Before not even single passengers in the bus. So it's really affecting us. So at least the government must do something. Na no si ye na hyenkani ba ko no so di Mohammed na obeka se eni mo ayede de nanso ahyentuade no enya de so matotum se na ebinom ene na mo ka se na se fuel no akosoro nti samre atoto ahyentuade mu no omunya ntumu na ebo mo hwe ani mu se aban ebetumi aboa na afa matumi apagya mu se be ye betumi ma adwuma no so akọ kama de ama wonom se na adwuma no ko yie maye adwuma no ko yie ama bibia akofom fuel no drivers no muntumi nya adwuma no even sene amamu no abrabo na akọ no sikase ma ho aye tia ma passengers na kasa o mo furu cars no nti ama adwuma no yonko yie ano pa nipa ni ho passengers no mba ni mimi suru ampo ni say ya two cars kanu mpo a sina passengers no ba entu mpo no muntumi mba ama adwuma na kasa akofom bibia onko yie enti esre yempanyimfo no se omunhwe na omunye hyehyɛ pa ma adwuma no ntimi nko yie maye because drivers no mo bre
obi lodu kwa ade achi agire wo san hwehwe ni botum sika de ka ho ansa otuma kɔ kwan so sɛ wo load kwan e ko kintampo ni gupe enti tamale to kintampo ana gupe ɛyɛ o je sɛn 76 enti 76 cities no oji a wo boka boka because na say ya to fuel this time intimi nto sa agire to buru so na passengers no mbo betuma gina no pasa akofuma ni unya passengers no maka ni nyama wo benye sika no so passengers na wo no say wo do omoko eni nti e ha adwen so wo de hwe camera no na ka kire mo passengers for say munya ntum wo de ka kire passengers ye pamacha ka sika de nya ntum enti munyire mo na momra nya ntum ka sika mo sina na dada no sina ya ji passengers price ka no enu na eda so ji enti ye pamacha nya ntum enti mo bia ndin say mi bi ya tumiti on mbadi omomra omoba ye o bia be hihye no ba ye be ye na bia ho aton mpacha o so di ni bi mede Mohammed Openi Mohammed na hotel nka no we eyesrem atifi mantem temare sampala ayishenkafo na afro mpanimfo no ato monka nti Krobea so because ya to fa mu a na omasan so yi ano no ye ntu mu okay nti ya na made for network drivers no omo to ombo asema okay tinda no abusuafo na yafie ni achim ewo abesim yabua abesim dawa na afi kruto adu atwa wo hia nyina subiri so abato farim ewo bua kwasa afa abato peso so epo emantem na de atia ne se me ka sai sa esuo de nsu no asaya de woni ho de na eno no manfo se da bi ewu omutimi fa nhahwe galaya galamsei na asaya ne sa no ntomo wonsam ka ofa pizza wa manu so ofa mwadwo Promise 102.7 FM Promise TV. Jo. Wo fa nyimre de ye frɛ wo a ensuo no kra de ye hebi. We ayese tete claim na nkora na yakwatete na ye de eye saa akuaba ne de tete saa no suo na ani ayi pika huhu bi. Wonse da ntumi huna ayese shiri no. Na mo kyerɛ sɛ gadamsefo na esem nsuo ni pa. Gbe mu ani ye ntie wo. Yo, no Krobea 1 month ni na galamsey bi aba eye ebuakwa south ebe asafo adonkwanta hono mo na galamsey eye adwuma omo dani omusu na tudi nsu a omo adwuma odi nsu a afa di nsu nti be se 1 month ni de ya de ahafo eye abisim yeboa abisim dawa wo Eastern region we Fremantle ebuakwa south district yenye super anye enum villages wo hai abisim yeboa ani abisim dawa densia me yesaw eno an ye no eno an ye de bibia omo ye enobaye se cabbage carrot sweet pepper and towa ni ade nyina enso ya no motwe de water omo nyoma omutwa ede kwa akra ni ade nyina ye ekoton se mu ti bi sa na mu bi sa na yensuo no eye asuo densu ewo Eastern region efi ebuakwa south ebuakwa south yensuo na fe ya timemufo ye wo ha yensuo mu aye gen aman pa Akameze se de Ghana ha kwa no nsu akase pa yenini nimu a efa gadamse ase no ese brem kra no so wo ho no a no so no achemna ne pata mu hi eno so kra no gadamse ase no na sesei densu sukase asa aba be ka ho enti papi no anamo be pa na ya na eba ne sa no a kuruma no kaka penifo ni tufa ho ana se ese agensam wadu se ye kan ne aka ne sa na kwesum Ghana ya kan ya kan sa kuruma fo ni aye be ya ne ni aye yi ya kan wo sema ye de edan asema man se wa tuwa na mo akokibi but asat now then ya yehu no eno na yehu enya dia ensasa bia aba ewo nsu no ensu no bako ensu ni ahodo ke se ni nsa na wa ha ensu de nsu opeko ene bompo ensu ni na ti kibi ensu ni nsa ni na galamsey aye ase ensu ni na ensu obopeko se ye da mef ni koko farm
me ko farm no mu a anka be stimi sabi ye adwuma me tiri sabi enom ene ukomu a untumi sabi nom o kwa ko ye adwuma no wan fa nsu amfifie anko a enya de obutuma fa nsu ni bi aye anom nti ye se authorities se omumemu na galamse na koso ama nsu no ina afa yenye nsupa enom no na omumemu na omuntu na mo emayen jo ya tia nyando ofa wo me mfa unsi na kunwe de yini se kakra krebe yi nti de besi bia no so ebeto aso ama de bo akiri wa so mo so mo aye na enye enkoyi mayen yo ya tia nyando da ma fibi ya share da se ofa peace na mo tin wanka no ya ni no di nkomo afiri chese subiri so lateral area epoye mantemu ebuakwa saf abato pesu aso chese abisimi yabu a abisim dawa ye kana sa chese kebini ni mpatemo asafo ne adonkwanta wo nyina nsuo de su no sisa asai amanfo enya nsuo mpo na wanom samanfo enya nsuo nom de ana chese ye de ni eba aye asantemantam hanom ye na atwemanwa bi agya south eho ene ye de kire apatrapa na eho nom na aye migration for ewo asantemantam hanom make say wonum enya baabi a ombetimi ede wonum etiri atwo na afre ama dwumadi a wonum edi no eye asantementem hanom no etimi akoyie ede ama wonum dwumadi a meka ho asem yi eye edan a ewomu makomako aduonu nsia na samre de empanifo apa ho entoma ede ama wonum 26 unit 1 2 3 and 4 eye bedrooms na afre yede etimi ede ama wonum a chese omba betenemu na obabia ese dwumadi no etimi kobia no etumi akwa kama na dwumadi na se no na osoafo a ono hwe eye adansie ne eye enwuma so Minister of Housing and Works and Housing eye opani kwadwo opon kroma and wo kire se eye ade a aban nani ewo ho no se obetumi ahwe na enema betumi aboa ema edan ho ansem etumi akọ kama ewo mayim no obetumi ahwe na afa wetumi aye dwumadi omkopa ho ntuma yi o se wo se omampani eye kufo a omampani kufo a wotwemu no ono ene hyase na so samre no na wo se ehu hia se aban we se behwe no wato aso se na be ya ye nuanu immigration fo no ono ebetumi anya baabi na afa omutumi ede omutire ato na no ene ye ya okokọ ye adwumadi a etise yi na wasanso ahyebo se aban no nani ewo hodum se obehwe na afa ni akaka kire baabi tse eye sagrami nyina no ono ebetumi aye ma afa afoforo nso etumi anya baabi ede omutire ato. After 2017, the government of Ghana put together what we call an affordable housing program, and you will find that in the Greater Accra region, for example, currently, through the Tema Development Corporation, TDC, and the State Housing Company, and the Ministry of Works and Housing, we are delivering about 10,000 housing units under the Akufo-Addo administration. We are also working hard to revive some of the abandoned housing projects, including that of President Kufuor, and the Saglemi project in the Greater Accra region. The State Housing Company on its own has so far, since 2017, under the leadership of this board management, built 8 new estates. This is one of the 8. And here, they are putting up 100 houses. So far, they have done almost 70. We are left with just about 30% of this project to complete. And it is out of this 70 that today the Ghana Immigration Service purchases 26 for its officers and men. Let's give them a big applause for what they are doing. The government of Ghana under the Akufo-Addo administration has also got a government housing program which is developing specifically accommodation for security services and other public servants. So in Kwabenya, you will see what we have done for the Ghana Police Service. Very soon in Tesano, we will commission 320 new homes, also for the security services. And today we are happy to hand over these 26 units to the Ghana Immigration Service here. Owie no wasa to aso se aban e de enema egu akwan mu se be ya ankra no so ebetumi asisi adan ne bi na afa wo matumi de aboabo ase ne be ya ona entumi NCB no abo a wofo mu pa no ombetumi anya bi na afa yi omo so atumi e de onum etire atomunti aban gu so a wotu anamo a echi se yi. Moving forward, the president's instructions are to develop an incentive framework that attracts the private sector to come in
as master developers and develop the big new settlements and cities with 5,000 homes plus, with integrated amenities that will make available a lot of housing at affordable prices for the majority of our people. Today at the Ministry of Works and Housing, we're in the process of consulting with stakeholders to complete this incentive package, placing before Cabinet and before Parliament for approval, and use that to stimulate the quick development of housing to reduce our 1.8 million housing deficit in Ghana within the next 10 years. Additionally, we're just about to start a district housing program, Nana, which would ensure that across the 261 districts in our country, and using local building materials so that the final products are very affordable, we are able to deliver more housing, particularly to public servants who are posted into rural areas and the districts to serve the Republic of Ghana, but also to make same available to persons who are working elsewhere, hailing from these places, and who want to purchase a house instead of struggle to build one as well. I want to commend the Ghana Immigration Service, the Council and the management led by the Controller General for being an off-taker in this particular project. We recommend the same approach to other state institutions, that as those who are specialized in constructing, like the State Housing Company, build, you come in as anchor off-takers. That stimulates a taking of the market by everyday governments. Honorable Kojo Nkrumah, Minister of Housing, and I attend in Kano. Na nanu si ye na openia ohwe eye housing no so and I say because director nidin ede kwabna apia ampofo. Ono so etre say dwumadi no ekoso pa na say ena oka no. Project was named after former president of Ghana, His Excellency John Adjei Kufuor. The project was started in 2008 on land given to the State Housing Company by the President Nana Adjei Peprah The project aims to develop residential accommodation of over 100 units of 2, 3, and 4-bedroom homes. Today's event is a testament to the hard work of the staff and then the board of State Housing Company. They have put in so much work over the last 7 years to deliver what you see here today and others across the country. I would like to extend my gratitude to the Ministry of Works and Housing and my Minister, Honorable Kojo Nkrumah, for the support that the Ministry and the Minister have given the State Housing Company over the last 7 years to be able to deliver mass estates across the country. Also, my gratitude goes to the Controller of the Ghana Immigration Service, Lawyer Techi, for trusting State Housing Company to house the officers and men of the Ghana Immigration Service. In conclusion, I would like to congratulate again my staff of State Housing Company. You should be proud of yourself. Your dedication has made this and every other project a reality. And I'm confident that these units will provide a comfortable, secure accommodation for our men and women of the Ghana Immigration Service. Director of State Housing and I attend in Kano, Mr. Kwabna Apia Ampofo. Every day, I'm a from Waterpa, I'm from you move to baby, a woman, Nafi, you don't cross as a for frost. Kwachichiri kurufu fro kra adema 1 year na de che ne se wanye ne ho na nata kunyansa asene so e wo sapatem ho e che se bia koye mansinim e wo ti mantem ho okofro bo Krobea Asante ya wo toso mienu no se ibiri sa mara tintin ni nyina be pepe sebra ha no omo hyeda hunu mpuntuo papa bia e wo patem ho e je se Water River Authority a eno eni tibrekese e ma nyina mankania e wo mai mu eno ne nyina mankania adwuma ekuo pa kase edi kansa da nkaye ni nyina bagiriko ne isiji mu nyina netko wo ma to so ne ade no sa viare wo mu e wo nsiachi ba scholarship bia
ɔma da bɔ saa foto no ɛde bua sɛbe wɔne a wɔn ho akyere wɔne sɛbe otidi bua wɔn na nso so ebi ne fie ne ade ahwɛ mu suku ne ade no a ɛno na ɔkɔforo bɔ Kwame Asante ɔtɔsome no kyerɛ sɛ aso no ne nkɔfoɔ no wɔpatam wɔn deɛ ɛkyɛ wɔn magya enti wo deɛ enne yɛ wɔn di saa tutina afahyɛ ɛwɔ tapa amanforo mu no wɔn mɔmɔden a na biarofoɔ ɛntrɛtrɛ wɔn ma kwaba mu otom na wɔn fa saa si akyi ba ne bi mmerɛ wɔn na wɔn nso so ɛyɛ nipa nanka minim sɛ VRA ne bi wɔ ha wɔn sɛ wɔwɔ scholarship scheme bi a wɔde ma wɔn a wɔnim nwoma nanso sikasɛm no abɛyɛ biribiara wɔ hɔ wɔhwɛ list no ma tapa nke mu yɛ o kyɛn sɛ adan nsia ne mu wɔ ha yi nti ɔbɛfrɛ wɔn na wɔka kyerɛ sɛ asɛm a meka yi nti ne no kɔfo bɔ Kwame Asante ɔtɔsome no ɛna hepɔpɔpɔ ɛwɔ tapa matra nkonya ensase so ba nsa no akyɛse wei ɛyɛ oti mantemu tapa manfromfoɔ ɛno no ɔmampanin dada John Dramani Mahama ɔno na samre wasan so atu franka ɛdema NDC amanyokuo no na samre deɛ ɔpɛsɛ ɔba ne mprenu so ɛbɛyɛ mampanin na ɛno ɛna ɔde nsamato dwa sɛ Ghanafoɔ enya pagya yɛ kokrobuti na nyame yɛ adom na yɛ to aba ɛdeba ne sɛ Kim na ɔsan so ba ɛyɛ ne second coming na free SHS say the nisi jepo no e na manfo ni tie keka say oba betwam o so betwam ayeden o twam fa nya hwe na mum oba obeto no bo ase na fa watumi ahwehwem ba bia ho no abobo ba apo no na wasane sane ba bia ho tro no na ode na tie kakra gu ho po bia poto so la kyase watumi afele na ni nyina atumi atotom kama efise e ade a ehia pa na o se ye wo ade bia friend say TVET na afa stem o se ade mmienu wo se hu hia se we se nam ha na we se nam ha omo ye anuanom nti oba eno anso waka bom na kyase etumi aboa ema adesua etumi akoso yentie se de osidi nsem no tuga. The need to review and improve upon the free SHS TVET policy is no longer debatable. The need to review, and Angel just mentioned it, we are happy we are on the same wavelength with regards to that. It is a must that we look at the implementation of free SHS again through stakeholder engagements to address the numerous challenges and strengthen its positives. It is thus not surprising that you have incorporated it into the document that you have presented us, which I call the Teachers' Manifesto. We're going to mainstream TVET and STEM into all secondary schools. We don't believe that STEM and TVET should be standalone in special secondary schools. We must mainstream them through all the secondary schools. And so in this regard, we will revamp the science resource centers in order that clusters of schools can use those centers. Luckily for us, the E-blocks have 4 laboratories in every E-block. And those laboratories are going to be used for TVET and STEM education. Some way no ekoso ewo enkran na abra woni eye teachers union no ehia e na ode nsem we say etuga na ehonum na eye president Edman Nagrat Mr. Eric Angel Kabonu nso ede to nanim say some ready a churchfo eye ekuo bi a wonum eta akwa ahoyehia mu pa eti amanyokuo bi a oba bia especially omo NDC fo a some ono eye openi John Dramani Mahama ono maba be hie yi won hwe so ode teacher fo edadwe nyina be yesumye na fe wo kono nkonko da so na wontime nwene ho na ohun se oba ode churchfo ebetumi edini ye na ya na churchfo edi amia pa. The leadership of the teacher union endorsed that position of yours. That the time has come where we stop making flowery promises on the spur of the moment, moved by the excitement and jubilation of the crowd. And we feel that those type of platform promises is what has brought us to where we find ourselves today. We believe that whatever promise any politician will make going forward, for that promise to be taken serious by the people of this country, should find expression in the manifesto of the various political parties. Therefore, about 3 months ago, informed with this decision that we are no longer going to take just platform promises seriously, we, the pre-tertiary teacher unions, came to put into a booklet our demands to political parties on education delivery in Ghana. And all that we are going to, or the demands that we're going to make,
are all expressed in this document. So that when a promise is made in relation to education or any other thing, we will move into the manifesto of the political party and see whether it has been scientifically researched, well discussed, and found expression in that document. Then we can take that presidential candidate very seriously, so that the street roadside promises, the days of those street roadside promises must be gone and gone forever. Mr. Angel Kabunu and I tell you, ono and I President Edma Ayen Nagrat. Abra omene omampani dada John Mahama Asia yeno and I and some we say a course. And then Commodino no no de pa omudi nkomo no komani yi papa na nya Nagrat enko said ye kase e ya cheche for efeku awodo dodo no a na ateka ho Nagrat ya wote ompani nkan nje na Kabunu saso na CCT tew kra de ho se yi suapon enwumayefo no nya cheche for nko so de no enya chese pinu a na ne wo mko hyiamudi no ase na we no ayi sa Ghana to no a mampani dada John Dramani Mahama ugusuo no wo kɔ no a nti Ghana mfatwa de wo so obefa ba bia ene se enei wo hia kyerɛkyerɛ no na nkɔba ba ko so apapa kɔkɔ prebetu mu ene sa teacher license exam si a wo mo atwere teacher license exam no wa wie suku no a wakɔ kyerɛ de ne asa afre no se wo matwere nso yansa ne amane tumi krata pa pote se enumom ene ye certificate a beti ne ho se we no eye teacher certificate enumom na kyerɛ se wakɔ suku akɔ gye akyerɛkyerɛ for tete a enumom bɛboa amotumi akyerɛ de na kan mampani John Dramani Mahama ekyechem se ono wate ase ba bi enye yi hwɛ ekyerɛkyerɛ ni bɛkɔ suku onso hwe obetwere bi atwa bere bi a wo twere nso hwe nti nka ono no de wo ba se kukurodon wo de sa license exam no ebɛkɔ akɔhyɛ teacher for no mo curriculum nti wo bɛwie no no atwere wie dada anya afi na wo kɔ no wasa ba betwero I mean waste of time. Licensing of teachers will be integrated into the final year requirements of the colleges of education. So the teachers will come out of the college of education fully licensed, so that they don't have to struggle to take another licensure exams. Teacher deployment. Teachers need to be deployed and posted equitably across the country, and this should be done based on the needs of the districts and the schools. In the view of the NDC, we will reform the current centralized posting of teachers from the GES headquarters and revert to the deployment of teachers by regional and district directorates of education. So this will create a better spread of teachers across the country rather than the current centralized model. And we're going to, if we do this, it will enable us to be able to also decentralize. We're looking at that, but that's the finance committee, looking at decentralizing the accountant general's department so that we can have regional and district treasuries that know who are on the payroll, so that if a teacher leaves, it's possible to know that the teacher is not there, instead of the current system where teachers leave and 6 months after their salaries are still being paid into their accounts, and then after that government goes chasing them and with prosecution if they don't refund the money. So we're looking at all that. We're going to make a policy that all new schools that are built at the basic level come with accommodation for teachers, come with toilet facilities, come with solar lighting, and borehole for water supply. So all that, the government wants to build a school, it will factor all that in so that the teachers have a place to live. There will be a solar panel on the roof so that at least lights can be on in the night. They will have toilet facilities, and they will also have water supply. In conclusion, your concerns as teachers' unions cannot be ignored. The education sector is the most populated public sector, comprising teachers, students, education support staff, and parents. Meeting your needs, therefore, amounts to helping to address the needs of a significant percentage of our population. The Education Committee of the party will, after today's engagement, be mandated to continue to engage with you
Considering the current mess that has been created in the education sector by the current administration, the NDC government, in collaboration with all stakeholders, will develop a robust, relatable, and achievable policy to address these issues. And working closely with you, the teachers' unions, to achieve this objective will be my priority. Enti kana ba pere George Ramani Bahama said the license exam so komo wodi tu edwano no ose no joba obeto ne boase na wodi akwakọ ka kyerɛkyerɛfo no wo mu karikala na nkasa ho na wo masua wo school mo preko no ma kyerɛ wo school mo preko nyese afi awokɔ no na sabi wo adusua kora bi abeba se wo hyɛ dan timi nsua de papa bia ni afro se be kyerɛ so ba ne sa emu akora ɔto aso kyerɛ se enhyehyɛ papa soronko ɛwɔ hɔ de ma kyerɛkyerɛfo bɛgye atum se sabi obi on bɛkɔ nkurunkumam ani sabi onkurase akɔ kyerɛ de san se ɛwa setran na den de ne ye pet fa bi kama bi de fo wo nsɛm a ɛno bɛ pusu tetetetetetem obɛkɔ. Work with the unions and the GES on a policy to map out deprived communities and underserved communities. A comprehensive data on teachers working in such communities will be compiled so that those teachers can be compensated for the deprivation they suffer in such areas. Like Angel said, we came out with a policy that must give incentives so that teachers can go to schools that are considered deprived. But they won't go there unless you give them, some sweetener. But we never implemented it because we couldn't come up with an agreement on which schools are deprived and which are not. But if we're able to go past that, we should be able to identify and map out teachers who are working in deprived areas and then give them that incentive. A comprehensive data on teachers in such areas will be gathered so that teachers can be compensated for the deprivation they suffer for serving in those areas. The NDC is in solidarity with teachers in decrying the current manipulation, abuse, and wrongful punishment of teachers by this NPP administration. It is not surprising that you have captured this amongst your concerns. These harassments, abuse, and the threat of an actual use of transfers, repostings as a tool for coercing and punishing teachers, school heads, directors, and union leaders who engage in, who criticize the system or criticize government will be halted by the NDC. And as I said, 7th January will be the second Independence Day for teachers and headmasters. Kanema Pedi George Ramani Bahama was here at Church Emu komo kakra na yade tu anim Promise 102.7 FM Promise TV and enwumrei yigusu ayesomwa NPP parliamentary candidate wo magino ewo Gomua East ewo eye Central Region ono so na eye MP ewo mrebi a atwamu ezese wo sanso aba ne mpre no so ne din ede opani Kojo Asmani na ono de nsem abadwa so say ye ka enwumasua de a eyade a ehia pa enti se wuyi Nyankopon firi ho no mo a ade abo ma odi pedesani etimi ekoyie ewo na brabo ma na setena mu no eye enwumasua ode nsem wo say atudwa abra na wonom e cut sword na o maba besi eye nyanya no man senior high technical school na osanso eyi sika kakra ede boae na sika oyiye no eye enemre no 100,000 Ghana cedis tetede no 1 billion ena ode boa se be ya dwumadie no ebetumi akoso na so education is priority and they be amakada use na go the next thing I would want to is education. It is anything that has to do with education with the membership. And they want to support program. In the next 5 years, we have the 5 years anniversary, we have the 10 years anniversary, we have the how far this school has gone. Now, if we are starting something that is the deeper part of the man, or there, in the 1 million Ghana, 2 million Ghana, can come now in the blocks. Yes, every those might are because I have more of it, but their part there, never contribution. Honorable Kojo Asmani ena yetene nka no na no si ye ena ankwabia hene a owo gumwanyanya no na ayikoi a odi kan so ede ensem atu yase eye pa se ombetimi anya technical school no ewo ho no mo efise kuro no etre enti ade a wose school etimi eba ho no mo eno nti samre ye omo ankasa
ahyɛ ase tete wɔn mɔwerɛ mu de communal labour ɛna ɛhyɛ ase ayɛ nti wɔtoto ɛsrɛ aban ɛne ankorankora nyinaa sɛ wɔn mmra na wɔmmɛtaa wɔn asene ɔsɛ ɔsoafo a ɔhwɛ engumasua soɔ ɔnabo ɔsɛ yɛ wadutwum aka kyerɛ wɔn sɛ ɔbɛba bɛyɛ STEM education no bi ɛwɔ hɔ no mu nti saa mmerɛ wɔn ayi asase yantam de ato hɔ a wɔn hwɛ anim sɛ ɔbɛba na ɔba bɛdi dwuma no de ama wɔn na saa mmerɛ wɔnya ma ayɛ deɛ ɔmo nso ntumi ntena ase na ɔmo mfa ɔmo nsa ɛnhyɛ ɔmo dɛmiri fam ɛno nti ɛna ɔmo ahyɛ ase a ɔmo tu anamɔ ɛte sɛ nti ankorankora nso mmra ɛmɛboa wɔn. Minister nankasa ahyɛ yɛn pɔ sɛ ɔbɛyɛ school STEM school no science and ɔde ba ma yɛn na ɔno yɛyɛ ma particular land bi ɛda hɔ nti ɛyi yɛnkasa nananom yɛ ahoɔden na yɛde yɛ nanso ne nyinaa mu no yɛhia mboa efiri abɔden na ɔmbɔboa yɛn. The only thing for them is to learn. That's all, to learn and nothing else. So that at the end of the day, they will come out with flying colors. Yeah. Are you the first? Are you the first? And copy a Yenyano. Ankobia hina wo Yenyano, eye Gumwa East, and I will tell you, Nana, are you the first? Auntie Sarah, near Trosco anyway, na no da editor when him Sarah who send yes, ewo tema, Mpakadai, railway no so. Na area na esi matches bibia ba beti bayra homa musa saa tre kwan no aya ye no a yakwa akwafa tre mu no chia o ade afiri Poland abasen ka mefa so na kwabra na nya biafo achire ni jesa afiri atumi ade ahim ni ade no a ena obi ade track kia track ibi akwa si tre kwan ni fifi pe se nipa no boapa yo setisen yo ene tre no ya tisi ya si ye so ahwe ye si ye try train na dia ba foforo no na hwe no wadi kokokoko nu kire se track ni se ya ma train se ya se no emu komode ye se bia de tumanim dada ntimu amwo promise radio eno ni social media no so mo so amwo promise tv no amwo hwe no timi se nukure ni ai e be koso ya mam saa no so manya bia hwe ndi train na nanim nyina amwo amwo a ewo ho no na abante no esu se ono na track no eye ne dia ya wono na sabere wa boga na fo ka no edin ya yensa ka eni Abel Gidoto Abel Gidoto na Abel Gidoto enye mfie be se aduanan baako 41 me ka sai ye na kokoto ntentem kra ba sahere so amatiai tinkre ye ko ba ya ne se yeso won konkonkotwa abusum be se nsia 6 months ewa fiase ti ajele no 6 months ene ne se sobo awdo bi ye de bobo no ebi nie kire se wase wo meja pade eno ka ho papa saa so ene ba bi kura so wode ade ne kokosi ye wode ne ka ne kokosi ye no e wo so nya ba bi a ohunu edi bibi saa esi asebo apaye eno nti eno no so efiri se wa hyeda ena no so wode ekokosi wo sa ene de kekeke ka ho a nti edo so papa keka bom no ana chese woni nambe se 17 charges kura ene se judge ne hwedin was ye ne Abel obedem nti da okodem no abusumi nsia etwaba no okose fuba enkoso ebiem nti se tire no so ase ne be nden ebe ya na mo hwere mpa kwa pa fa so ambe tire no kura titi bibi nti mo de akiri nim se ho asem beba tire ya se pon anka me kofra kofi na ni mo nyina se ene ye free ham na fe yakọ Central Region na ehọ no mo na ye nua bi a ono de ye ka free SHS a dade bring na so ndo bebo ho dawuro efise ya de aboa no pa yie one na busua eno nim se abanso aba beboa Ghana manso dodo na enti se obi se onhu eso mfaso a ono de one na busua de wonom ehunu ni din ede Charles Darko dodo na efre no Original Mobile eno wo ka se free SHS no se ya de eba kane anka krom ha kanya de se abrewa anasa akokora bi eba ho no ma obeka se ono de school nya de se ko wonko bi ko bi ya beko enu nti eyade a abasa mre no eba beboa obi biara enti wonu a enam na eto ho ayampe na free SHS ena ne na ye ne ya ena ne ti ye ne ya no o se ye nka nche obi biara se oboa na mmom free SHS no yade a eba beboa oman Ghana se na be ya ye nyina no ye betumi akon de akoyanim enu nti obi biara obeka che se free SHS enya de ye papa no ono ankasa no onia na wo kasa sem no wadi so mfaso bi na mom abro ena ya no ompese wan kasa so a o kasa sem na che no ubenya so emfaso enti sinihu na ebra no so a
bomoden na ye ade betumi aboma free SH no etumi agina na so Nana do na kwakufa do won ba umia won ya de Fred education ye kan se me ka se Fred education ti me mo am na me ni pe na me ya to Fred education ti me mama ko me se etuma ko Fred education ewie na itwa me ti me support ye nta me support Fred education se mra na do dan kwakufa do 2008 mra wo ba no o na ye se ko ba se policy ni de o ho de da ba ba be ye ni yi ma ga na ni pa biara obi ntimi ko school obi timi ko school mo so be ye krachi ni enu ti na me enye se bia MPP na me so nu ana se bia ba mi ana se kufa do me pare ma Ghana yie me so me ma Ghana enu ti na me orita mu ba me pese me ma e bia ye den esi na me support Dr. Bambe enti nsentro for se me frema masma me pese me Yenua Charles Dako and out in can one fan so wa or so at was say ye pe obi a odi free SHS e ba ya e na now Danko Akufuado and after Dr. Bamwood Baumia e MPP amayukuo no wo me na de ba ye is an anado e pon adwuma Dr. Baumia e wo hono eno nti ebre no so se ye to aba ye nyina ye mfe ye ni enkyere babia Dr. Baumia e wo na fe ye nto aba no mfema no na wonnim na sa wonsa kokko patre na kokko sini pa foforo so a oni an oba ya na chese free SHS no oba betwam na koba ne sa wo ma a wo no mo ba wo nananom e na wo ankasa wo fa asefo a ebi anka waye wadwene se wo bo sika kakra no na ka wo da kwa bibi se na be ya ban fa wo no ho ka no sa sika no e na wo de baba hwe mo enti wo kwa koto aba hwehwe ba bia NPP wo na fe fesi Dr. Baumia nanim na fe free SHS no omra meto aso enfema o my Ghana Dako ke wori jamu bana me so bobo kala nam me ka semra me start se me support na nado na kwakufa do minim panifo tito na me won bi support me ye nta me support Fred education semra na papa no yo bia ya ne na mo bisa ma me ho akunsia ono so oyawe Mr. Nim ono so yawe sa papa no yo bia MPP do fa ni MPP ya sanso na me de support so ma panifo biara obedama MPP enti na awie na Ghana ni biara obetime kan mo support ana do na kwakufa won ba umia won ya de Fred education ya and before say anya papa and say anya papa no wo busafo akọ anya mfa so na de anya papa ya de no wo busa anya mfa adom ncha fa kada no ya me mo ntie won awa watu anya so na ka mu chia wo be sisu ye hundu ya ade papa ba wo se kan ye na ya bo ye sum ye na education timi ya papa no wo efie biara enko bi ntimi ko school obi timi ko school mo so be ya krachi enu ti na me enya se bia MPP na me so mu ana se bia ba mi ana se kufa do me pare ma Ghana yi so me ma Ghana enu ti na me orita mu pa me pese Ghana ni ba biara wo Ghana biara wanya mfaso wo free education de me sese wo bia na na ti emfa ma Dr. Baumia afise won na na doda kwafuado ene boa ya ene menimu kase free education etima enye oman yiase ni pe aman ni na betima ye free education na doda kwafuado wa ya de papa ene NDC for self education yenti ye nyama won wo mefa Ghana ni pa biara obeye mistake wo yo ba wo ye bema wo ye Ghana ni obeye mistake abeto abama mahama eni NDC for say won mra adia na ye de yensa na be gu yeti isans won ni free education ho ya animdie biara won be sene keke na de ya me yeti tiw ni say so won ba be self education isans me yene me man mabusu ani Ghana ni pa bia nya free education ho fa so enu ti na ne me gina asem de me support be ma Dr. Baumia se ono na se wo gina si anto ya mama Dr. Baumia ha na ye koto abama no awa watu anya ohwe na kwa mechia ho ene betima yo bibi ohwe na kwa mechia na betima yo bibi Ghana afo me ya manye ya nyen enye ketwa an support Mahama se Mahama bo baba be ye bibi fofo adam abo man Ghana Mahama ni bibi ade ma man Ghana free education obo wo be gumu nti Ghana ni pe biara we gidi wa Ghana mamu say free education na na Danko Akufo-Addo by the whole Ghana enya MPP nko NDC PNDC ba Ghana ba bie ni ho a obi enya ho faso ohwe anibre a abrantie de kasa otumu se ne free SHS no me sure so wona nakora akobi na ni abre pa yenua Charles Dako a dodo na afre no original mobile na wote ne nka no se free SHS no de se wan to aba amfa ma Dr. Baumia de na chese babi abeto akobi ya no mba na wodom e ba bigu no enesa ye to so ewo eye atoye mesimu anase atoye ya ama wasa amanfi east district ehonum na yeko na NPP parliamentary candidate wo honum Mr. Endes Frempong ena samre wo se hwe ne se ne nsuo esi yiri wo mantemu honum no
wontumi hwɛ entena hɔ no saa nti samra mekasa de ɔno ankasa akɔfa ɛyɛ afidie mumuntu yi bi ɛna afei gutters mu asisi nyinaa no ɛne baabi bi ne nyinaa no wahyɛ ase eyiyi gutters ɛde atoto hɔ no mo sɛ na bɛyɛ a nsuo no to a ɛnkonko yiri ɛmfa mantamu na ɔkyerɛ sɛ last year anasa afie atwa mu no sɛnea nsuo esi eyiyiri fa hɔ no no na yɛ ade a ɛha adwene koraa ɔsɛ ɛyɛ aban ayɛ bea wɔ hɔ no no nsuo etumi yiri etwi fa hɔ no nyinaa na afei ɛyɛ asafo bi a wɔ hɔ no nti afei we die ɔmpɛ saa deɛ no ebetumi asi ɛno nti asamre wo yiyi ɛka mu na afei wotumi yiyi gutters ɛde gugu hɔ no sɛ na bɛyɛ akuro no ebetumi anya baabi papa na afei etumi adama mpuntuo nso no etumi akɔso yentie hospital akyira ha ɛyɛ baabi a over the years afi bia insu to a omo na ifa omo kese pa nti manyonkofo bi tia na omo ne mekasa ese menhwe saa issues no na omo ti ha no emani beje pa nti me bai ebe ya assessment na me ye magwe se ye be ye na ye dia no hwe se de afi we ankasa ewi abona e dia dance se insu no a esane no be ye kese achen afi a atwa mu konyina de kyere se afi ba ko besin twa mu nsu antokese na ahayi atu nkofo afi wo anticipate se nsu beto na kyese aha de obi antumi ntena ha biem enu nti na hu behia se ye de nhihye ye beto ho a ebema solution na yenkotwema problem ne ma san ya betena ha besympathize with omomotia enu nti na ma take it upon myself se de ati bia no ebeba beye sa gotawi na nsu na isani free hoba no enya ba bia fa wohwa ho se bepo wo soro se isu ni to ani nyina sane na ba bia ne ho a ebefa akọ nti ebeka wa ha grupa nsu eyi a no nsu busu a no nso afa ba nti tumi solve sa problem we na ye de koto grupa mu wo ase ho a what it means is that grupa no nso ye twa ne soro na koto bia market ne wo no nti ya ha akọ aha nso beko na chese flooding no ewo ha no eso ayede etwa nti eye nika ohwe enipa abaha ne nsem obi ayeka dia dance se we ya de ba ko a obi ayede enije ho en me so we hye nkura se da ne da no ebitumi enya akwanya ne aye ne ma ti se yama enipa asetena mu makama won ameka saka ye nkuruma wura bia na ne concern ye nkuruma ye de ye tete but of course ni nyina kan me ne on kasa maka chonse me make something available to compensate or more. Openi a hotel nkan eye right ye front Ernest Frempong ono na ye parliamentary candidate edema NPP for ewo wasa Amanfi East ewo atoye mantem mu. Efiewura no monka bo muku ya wo mo ewo ofankwa na mpatemu ye frɛ mo Odupon Ofankwa Royal Castle Landlords Association. De tie ne se enura na wo me yeso muku gya wo nua ba ko no akɔhwɛ ne nsase na agya dwedie bi a wo die project bi a wo ye no wotumi aye sanse na se de langas for de ye wo mo no se wo nkwa wo kwa ahwɛ yi a na yakɔ akɔtɔ so were nti wo makeka ho abomu agya wo mo so ho asere kakra wo mo kɔye a langas for na dan agu nso se de esi abu frewura no mo no kyerɛ se wo mo nsase wo ho wo mo ye wo mo project ne ade no se woni so ka kyerɛ wo mo chairman aba amano so owura Kofi Echampo wo bani Echampo me mo adwemu akɔ baba Promise FM ne Promise TV so. Yeah. Yo, na Mr. Champo, what is say? Yeah, do me way. Yes, ya hwemo pa, langa se fa hwemo. Brody aburu papa nya sem kotoa. Eh, say my one day. Anu da na emi aba ko eku ayate no Ofanko Krum ha high tension, Carol Junction. Landlord Association Royal Castle. Na ye fa se ebu ampatem ha, se na ha betu mpon kakra. Na ya ye ne se obia obena dun se o ye bibi no o si dan kakra no o ma yasonte na ye ko hu mpanyfo ne kan kyerɛ o mu ta se de bi o ko bia no eye digging fee ai ninga da o ha no ye tuaka enti e ko ba so mo ye ana nkofo oburu o mo sa no o mo de bedan ku no enti obi a member bia no be si dan a ye ko se e ko akofɛ se ye ko boa ne ko gina ho so mo ba ne ni ku no atue sika no e de amankofo no eti ekwa ne ye be ko ne bom panyin ba ko a wo ekrom ha wo din kase pa e se no gino ho ekohu no amoka se o monko na meba beboa mo na ye gina ho me nkola no mba ye bo ye no mbe kasa na o motimesi o mo dan na ne ensan se na maame ne dan na wo kwa ho enti de di kan no de ntia ye ne ko ho no se o he ne ka ke na se o hie ne si dan o kwa ho enti o mpere ma ne si e dan o he ne si sai
was in here ni sit down kwa ada ba me here ni say no be I kakra ya obi otonton no marketing kete emo ko ni ni na wosi da de ka chance wo here ni sit down kwa ho asem be de me TV down kwa ho ete ba na osuro na ode beda an ete ni enkoja no nti ekọbọ panyi okoma ma na so monko na bezi mochi mmako na akaka asem no eti ho a ni hu se nkofo mi ni di moto abesi ho o ba stop work and also okay yate le mo nipa so machine ese mranti ye de ba na so ndiem se mo ba ye de ya ma bagis kanti abo e ho a kakra ma mo na ka kana nti ase nyo o tia kwa esi ni dan no o mo se nya sa o hene so o hene se mra and also o hene se mra o hene ye ni mu de woni na odupon a wo fankwa wo shitete wo fankwa odupon kuru mu enti o hene da biem na efre yen o se o hene efre na tope ana wo fre enti ankwa de ya na se bu mra so na so o figure ho se yen twen no ne nyina yen ko mo se ale ne ko bo o figure ho ne di ni abo na otupo o shitete ni di enti won na ye o hene enti yen ko ana se da bi yen ko e be twen broda na o se yen twen ko fi no o e ke ka sa kwa de ene bru wo mu kru kra eti ye ka sa no a no mo pre motu ni na ho no efre moto e bae moto ni bae o ma musa de ye ko ni de ba kura no an se o mo de branten kesie yi etwhwe o masa anya sem kotoa o mo twitwa mo o mo de branten na ni temu no se tata wati ma tiri nyina bia papa bi kura ye kuro machi o ma bo me papa ne papa ba ko 55 years a so do mo se bo papa na sumu ya bo de se kai tata no o ma kanso aguane eti na kola se ye besoro ma so wo mu yen trase ne yen kasa o mu se lo mo mpene enti penfo bi betru ho no mo kan na enti ase ye aduma se ne ye nko hu papa no o me ye ko akopori se akwa report hu ya so ma sa de moto obi twa ya tia se moto nu so ti yen ko wan fie ko loko ya fie ho 2 hours to 3 hours ansa na o he na e ba o bu sa se de enti na ko ba na sa ye kasa wa me yan kasa kura na se ne nko fo na ka enti ne di na tem se yimu no oh obi aso nye no obi eno wa ye no entimi nye no cause ade no de bone ba ye ko ye no etina ko ba sa ke le so o de ko police station ye ko kasoa police station am so say te de ofan ko police station on tentimi twa ko police station ko kasoa eti e ma en ko fo ne sire police station ko mo banko e be gina kwa stop car no eno kwa na o be sikura no be gina na eden until time commander ne ba ya o be ka ten say wo nimna so move a o be ha no ansa na o mu yi ama ofan ko police station ami akoto statement Ezana ko bai enti abura de abura no mu di kuen zi open two down kwa didn't free o boss wa didn't free say enya de kutu say no kwa no beti ase kwa no ake rotia nanso second man na na mu nti be sere se mo fidie na ko ba bia ma obi etie no mo ma di dan parenti na wo mo no fa police emra ha friend say for forces emra ha na o mo bua ofanko na ofanko so entumpo ne so ye fa afodie wa ha e be sere mo Semuni. As I say, Marco Hospital, near the medical report, Benny, the mom, yes, hospital. Okay, yate. So say, in Sakudia pussy for Semana, T. Akodia police for them, Thomas Yamia to my daughter, who practice in Amra, and make a police for no yen trust in the Yanka. They can't say, Yan Shady Messiah. Why? You, court to Subemua, let's just say, a kucha court. Near who did you society body on Befa. Or Penny, Miano, say, Penny Champo. You, Mr. Be any Bessa, I'm not sure who ye. Why? You, that's say. Your friend was any could Champo. Or no, and Agent Tenny, Emma Udupo of Anco, Royal Castle Landlords Association of Anco, which I for say, whooping 2 days, see the baby fee, when I was some. Walk ranch and a bed wine hour called Pemwater, Cacrabe, Plaza, or my age, to your fee. And some I mean, you are kind of say, could see there as well, and say, we hear in sit down, Quaho. Eh, mean TB that as a way, case near case. Now, a banner, say, we know, and just we hear the sit down, Quaho. Now we hear the women maybe when your sponsorship dinner and at the Abu Mamma, because I'll be see mansion crowd as you. How will you know? Say a bill. Say, William TB, Yana Nomcasa, Mianti Bisa. I call the other just the office of Nisi if he said, I saw no cry by no crown word in the office of the Bessiara Yako Amanet. Now you never bring Muhammad Kenya, Anna Akobana say, one soldier penny, and the Chief General Francis Ogola. Samuel Baker said, you are not a fro and Kunubi, and where we are bre, Yantia some day,
nti samre de wokɔ Kenya wɔnom ani ata akɔkɔ wa pa fi sɛ ewiem hyɛn a wɔnom etena mu senka wɔnom ekodi dwuma no ewiem hyɛn no pagya ne mu kakra bi ɛde ti sɛ asabasi wɔm kɔ na kyɛ sɛ ewiem hyɛn no ate aba bɛhwefo ma samre mekasɛ soja panin wɔ firi mu na no na ayɛ ɔmampanin ne ya masamre wɔ ahyɛ ase ɛyɛ nhwehwɛmu sɛ ɛdeɛn ɛna kɔfa saa ayɛ ewiem hyɛn ɛhwɛ ase ɛbaayɛ a wɔnom egu so ɛhwehwɛ mu na afoforo mienu deɛ wɔnom enya wɔn tiri edidi mu ofisɛ no yɛ nipa du mienu ɛna ewo mu na wɔn samra mekasa deɛ edu etumi ahwere wɔnom ɛnkwa soja ne panin ɛka ho nti wɔno deɛ nyame yɛ adom a ɛkyena memene yɛ ayibra ne ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Kenya kurom hɔnom a wɔn hwɛ no afei wɔn atumi apɛ no korabeɛ abusa yɛ ntinsi na afei Australia abamu bi on de nsɛmfo nko a sɛbi o di nsɛmhunu saa tutua sɛm ba ne tirim saa no watie simɔnten wo twitwa nkɔfo wo kra yɛsi ɛwɔ Sydney atɔyɛ fam bowura mu saa no a kikirikiri ɔtwe se kan wo bo nipa ba mienu meka sɛ wɔno so na so ayɛ hyepa ya aposifo nsa aso ne mu ti aso twi bi afisa fata no de ba ntirim sɛ ne de hyew bo bi na ba ntirim tim bowura so de di awu saa ne nyina da ɛbɛkɔ akutwa ɛwɔ kɔɔto hɔ yɛ nyinaa nso yɛ nim sɛneɛ ɛyɛ Iran ɛna afei Israel ɔno ntɔkɔ a ɔmako yi na nano yɛ West Bank ɔmasan so akeka ɔmo ho no asan so de missiles kɛseɛ akɔhwe mu asɛe nneɛma akum nipa ahorow bebree na saa mmerɛ timabufo wɔ hɔ no ɛkyerɛ sɛ ɛde ehu ɛne ɛyɛmhyehyɛ kɛseɛ paa na aba bɛto ɔmo so ɛfiri sɛ ɔmo si ɛblast ekum nipa no kyerɛ sɛ ano ayɛ den kane deɛ na nkɔmu nim sɛ ɛyɛ araba sɛ deɛ ɛkɔbaa naano deɛ ano akɔyɛ den no mohwɛ hunu sɛ West Bank ɛne Israel for ɔnom next target a kyerɛ sɛ hɔ deɛ omunya kokodu hɔ no omunya de hwemu deɛ na kyerɛ sɛ asomofie nyaadwo enti mpanifo nhwɛ na ɔmo ntoto ne masɛn bɛyɛ a ɛnkonkodu ne saa kora ɛmkɔfa ɔhaw ɛmfa mmerɛ wɔ no na ne krɔkrɔkrɔ mu no nsoso ɛna sɛ bɛka yɛ a afe ape ankron aduoso mu hɔ 1970s mu hɔ baabi ɛna ɛkɔkɔ ba sɛ nkwadaa dodoɔ no a ntitiriw adɔkotafoɔ bi a wɔn firi UK English man mu ɛyɛ sɛ nka wɔn ɛyɛ test bi anaso wɔwɔ wɔn mpaneɛ bi ne adeade a na nhwɛmu no ba bɛtɔ dwa sɛ saa ɛkwan ya no wɔn de wɔn nam so no sɛbio wɔn de nneɛma bi awurawura nipa nim sɛ 1970s deɛ nipa no bi kura nyinyini nsuanso a enya ɛwɔ nipa no so no yɛsɛ obi wɔn a sɛ wɔte wɔn a na wɔpo sɛ akokɔ akum sika ka no nso so na kyerɛ sɛ wɔkɔ akɔ nhwɛmu no na nneɛma bi wɔ ne nipadua mu a wɔte sɛ test na kyerɛ a saa brɛ no so ɛbɛ nyina nti wɔn a yɛyɛ wɔn saa nneɛma no anaasɛ yɛde wɔn fa saa saa test o sɛ saa hepatitis B ne saa yɛsɛ yɛwɔ HIV mpaneɛ ne adeadeɛ no ɛna wɔn akɔ akɔfɔ house nko ɛde abrɛ wɔn a abusuafoɔ ɛsɛ wɔn nso ɔka kyerɛ ɛgya nsuansoɔ bɔ ne pa nti wɔn gusu wɔn yɛ nhwɛmu obi a no wɔn bi a wɔte ase nko adeɛ a yɛbɛkye no wɔn nso so yɛ deɛ BBC foɔ titiriw nhwɛmu a wɔde ayɛ aba abɛto abɔnten adeɛ kɔ soɔ ɛwɔ English man mu Korea ne ɛsɛmufoɔ editor ɛno no ɛna anwumire yi ɛma Joe Amoaten newsroomfoɔ ni nyinaa boy na kyɛ dɔm kama Krobea Asante menua amanse de hye nana yaw Peprah ɛna yɛbɛso mo na Peprah me wɔfa baako asɛma to pa ayi ya your friend of Francis Widam ayi your friend of Francis Widam na